Good afternoon, all of you. Let me start. Yesterday, we have see the concept of Lagrange's method for undetermined coefficient. So in that, we are defined first of all, u is a function of x, y, z. Then we are defined one condition phi of x, y, z is equal to 0. Then construct one function capital F is equal to u plus lambda phi. So here we find a lambda, that is a Lagrange's multiplier. Then we will find dou f by dou x is equal to 0, dou f by dou y is equal to 0, dou f by dou z is equal to 0. Then from that, these three equations, we have find the value of x, y, z, and it gives, let's say, a stationary value. त्यालाच काय म्हणतात? Stationary value म्हणतात. Okay, it gives a stationary value. So we solve one example on this stationary value. Now we solve the next example, which is the last one probably. Okay, last year la हा टॉपिक लॅग्रेंजेस मेथड आणि वेक्टर डिफरन्शिएशन सिलेबस मध्ये नव्हता. ओके, लास्ट इयरला जर तुम्हाला कोणी जर क्वेश्चन प्रोव्हाइड केले असतील तर याचे क्वेश्चन त्यामध्ये नसतील, कारण की सिलेबस फक्त 5 मिनिट पर्यंत पेपर होता. पेपर आपण लवकर घेतला होता, 2.5 महिन्यात पेपर दिले होते आणि ह्यावेळेस पण काय 3 महिन्यात पेपर आपण देतोय. ओके, काही फरक नाही फारसा. सो see the example right out. Using Lagrange's or use of Lagrange's method to find, yes, any problem? Start करायचं. Number Pradeep Davre, sorry, Piyush Davre, yes. So use Lagrange's method. Use Lagrange's method to find the minimum distance from the origin. Minimum distance from the origin. Minimum distance from the origin to the plane (3x plus 2y plus z is equal to 12. अजूटी का पेपर काढा. 3x plus 2y plus z equal to 12. Okay. Use Lagrange's method to find minimum distance from the origin to the plane 3x plus 2y plus z equal to 12. काय विचारलंय तुम्हाला? मिनिमम डिस्टन्स विचारलंय मित्रांनो. Lagrange's method साठी काय काय लागतं रे? What do you need for Lagrange's? What do you need? We need a two terms. Which two terms? U and phi. Easily example वाचण्यासाठी काय कळतं? काय दिलेलं आहे? U दिलेला आहे, डोक्यात दगड घाला माझे. phi दिलेला आहे. कंडिशन काय असते? लगेच घालू नका. कंडिशन काय असते? phi नेहमी एकतर इक्वेशन ऑफ लाइन असतं किंवा इक्वेशन ऑफ प्लेन असतं. What is the equation of plane? ax plus by plus cz equal to d, where a, b, c are said to be a, b, c. इयत्ता 12वी प्लेन कोन सिलेंडर असं काहीतरी होतं का? a, b, c are called as, चला हिंट देतो, डायरेक्शन, रेशियो किंवा डायरेक्शन कोसाइन असं काही शिकला होता ना. एबीसी का असतं? डायरेक्शन रेशियो असतं ना.
अवघड आहे. सो हा फाय दिला, आता काढायचं का यू दिलेला आहे. सो लेट p of xyz be any point o be the origin. Okay, so we calculate now distance of op. We calculate distance of op, that we ask minimum distance from the origin. What is distance of op? Yes, distance of op. How we calculate by distance formula? Yes, x minus 0 bracket square plus y minus 0 bracket square plus z minus 0 bracket square. That nothing but distance of OP is equal to what? X square plus y square plus z square. But this is not a u. So just with square rounding on both sides, we got the distance of OP bracket square is equal to what? X square plus y square plus z square. And that we assume that u. चला u तर भेटला. आता u भेटला. The next job is very simple. Let phi is equal to, what is the phi equal to? Phi equal to 3x plus 2y plus z minus 12 is equal to 0. Construct f, capital F is equal to u plus lambda phi. So what is the f equal to? U, x square plus y square plus z square plus lambda times phi 3x plus 2y plus z minus 12 equal to, not equal to actually. Okay, what is the next step? What is the next step? What is the next step? Yes, next step काय? Yes, dou f by, okay, dou f by dou x. We take the derivative of, sorry, capital F. Dou f by dou x. What derivative of f with respect to x? 2x plus 3 lambda equal to 0. From that equation we calculate x equal to or lambda equal to. What is lambda equal to? Next process is same, just the marks is get the same. What is lambda equal to? Minus 2x by 3. Then dou f by dou y. What dou f by dou y? 2y plus lambda, that is a 2 times lambda equal to 0. This term becomes lambda equal to, वाटलं त्याला एक नंबर द्या, नाही दिला तरी चालेल, त्याला एक द्या, त्याला 2 द्या आणि येणार 3 द्या. What is lambda equal to? Minus y. Similarly calculate dou f by dou z. But dou f by dou z 2z plus lambda, कारण की z व्हॅल्यू काय आहे? 1 आहे, म्हणजे z आहे. So what is lambda equal to? Minus 2z. So from 1 to 3, what do you written as? From 1, 2 and 3 we get the process is same. जे मागे केले तेच आहे. What do from 1 to 3 what we get? Minus 2x झालं का? minus 2x by 3 is equal to minus y is equal to minus 2z. मला सांगा हा in terms of symmetric form होईल का रे? Normally equation is what? X minus x1 divided by l equal to y minus y1 divided by f equal to z minus z1 divided by l. हे कसलं इक्वेशन झालं? सोडून द्या. Normally x divided by something equal to y divided by something equal to z divided by something. This is symmetric form. From that you can easily calculate the value of x, value of y, value of z. So just we calculate value of x. What is value of x? Or divided by minus 2 throughout the equation. What do you get? When you divide by minus 2, x by 3, then y by 2 equal to z by 1 equal to z by 1. पण ती ही व्हॅल्यू x y z म्हणू शकतो का आपण?
नाही, कंडिशनचा आपण वापर केलेला नाहीये. दिस इक्वल टू आपण काय अज्युम करणार, दिस इक्वल टू के. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट that x by 3 is equal to k. This implies x equal to 3k, y equal to y equal to y equal to y by 2 equal to k म्हणजे y equal to 2k. 2k. z by 1 equal to k म्हणजे z equal to k. Just we put x y z, put x y and z in y. काय भेटेल रे आपल्याला, we get what do you get, we get 3x plus 2y plus z equal to 12. This implies x equal to 3k, 3 into 3k plus y equal to 2k, y equal to 2k, 2 times na, yes, 2 times 2k plus z किती आहे, k is equal to 12. What do you get there, 9k 4k plus k 12 किती, 14k 12, k 12 बाय 14 म्हणजे किती बाय किती, 6 बाय 7, 6 बाय 7. So we got x equal to किती रे, 3k. So we got that x equal to 18 by 7. Very good. Y equal to 2k म्हणजे 12 by 7 and z equal to k म्हणजे 6 by 7. We got the point. We got the point or value or stationary point. What is the stationary point? Yes, x y z is equal to what, 18 by 7, 12 by 7 आणि 6 by 7. पण तुम्हाला विचारलं काय क्वेश्चन मध्ये, क्वेश्चन मध्ये विचारलं काय, find a minimum distance. What is the formula for minimum distance? So distance of OP. Why you say that this is the minimum distance? Because it take from origin ना, it take from origin. दुसरा आपण एक्झाम्पल घेतलं, find a distance from the एक पर्टिक्युलर पॉइंट देतील ओरिजिनची जागा, फक्त O च्या जागेवर काय तो पॉइंट येईल. So what is that, the formula, the square root of x square plus y square plus z square. तुमचे कॅल्क्युलेशन खूप चांगले आहेत असं मला वाटतंय, सांगा पटकन पटकन. नाही काय कॅल्क्युलेशन चांगले, कशाला कॅल्क्युलेटर लागतोय, पाचशे 4 divided by 7. So this is the minimum distance of OP.
झालं. झालंय का? हॅलो. Yes, sir. So this is the end of unit number 5. Now we start the unit number 6. Our last unit, which one? Vector differentiation. Okay. So tell me, झालाय का युनिट हा? वेक्टर डिफरन्शिएशन नाही बोल, वेक्टर झालाय का? मी वेक्टर डिफरन्शिएशन बद्दल बोलत नाही. काय जण म्हणतात की वेक्टर, मला वेक्टर नकोच आहे, मला वेक्टर डिफरन्शिएशन पाहिजे. झालाय? ओके, व्हेरी गुड. सो टेल मी व्हॉट इज वेक्टर. टेल मी व्हॉट इज वेक्टर. व्हॉट इज वेक्टर? Physics. It has magnitude and direction. Okay, very good. It has magnitude and direction is nothing but a vector. Okay, very good. मग वेक्टर कसा डिनोट केला तो? वेक्टर कसा डिनोट केला तो? बारनी. Okay. So we are at the unit number 6. Quite simple unit, quite simple. याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन आपण कशाचं करणार आहे? नावातच आहे. कशाचं? वेक्टर आणि डिफरन्शिएशनचं. मग कुठला डेरिव्हेटिव्ह वापरणार आहे? असं काय नाहीये. जो डेरिव्हेटिव्ह येईल तो पार्शियल आला तर पार्शियल आणि प्लेन आला तर प्लेन. काही ठिकाणी प्लेन डेरिव्हेटिव्ह वापरणार आहे, काही ठिकाणी
पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह वापरणार आहे. मॅक्सिमम ठिकाणी आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह वापरणार आहे. ओके, सो as you see that the topic vector, so first of all actually मला रिव्हिजन घ्यावं लागते वेक्टरची. मग माहिती वेक्टर, चला आपण पाहूया. तुम्हाला रिव्हिजन घ्यायची गरज आहे का नाही, ऑनलाईन तुम्ही पण साध्या बरं का. वेक्टर डेफिनेशन बरोबर सांगितली, इट हॅज बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. व्हेरी गुड. इट इज गिव्हन बाय बार और डायरेक्शन. व्हाट इज युनिट वेक्टर? Magnitude. The vector having magnitude. How to find? What is the formula? Okay. Before you find unit vector, what is the, how to find magnitude? Suppose we have got that one vector a bar is equal to xi plus yj plus zk. What is the magnitude of a bar? What is the magnitude of a bar? Magnitude of a bar त्याला तुम्ही मॉड्युलस म्हणतात, नॉर्म म्हणतात, जे काय नाव आहे तिकडे ते. यस, स्क्वेअर रूट ऑफ प्रत्येक आय चा जो व्हेरिएबल आहे त्याचा स्क्वेअर, जे चा व्हेरिएबल आहे त्याचा स्क्वेअर आणि के चा व्हेरिएबल त्याचा स्क्वेअर आणि त्याची ऍडिशन, स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर. ओके, डॉट प्रॉडक्ट टू वेक्टर. ओके, हाऊ टू फाइंड एंगल इन मेकॅनिक्स मध्ये शिकला असेल. Angle between two vector, angle between these two particles. Suppose राम चाललं ह्या दिशेने, श्याम चाललं ह्या दिशेने. What is the angle between these two? How to find angle between these? बरोबर ना, तुम्ही काढला असेल ना मॅट्रिक्स मध्ये. कसं काढलंय? इन टर्म्स ऑफ वेक्टरच काढले ते पण. इन टर्म्स ऑफ वेक्टर काढले. यस, हाऊ टू फाइंड? एवढं नका, एवढं मी इंजिनियर नाही, एवढं कुठे नाही सांगतो. हा, अरे हा ए बार आहे आणि हा बी बार आहे. कसं कॅल्क्युलेट केलं तुम्ही? चला, cos थीटा इज इक्वल टू, आता सांगा, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बी. हा, अँगल बिटवीन टू वेक्टर. डायनामिक शिकलाय का नाही? स्टॅटिक सोपं होतं का डायनामिक सोपं होतं? डायनामिक सोपं आहे, फोर्सेस कळाले पाहिजे फक्त. हा, पुढे क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर झालंय का? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. रिव्हिजन घ्यायची गरज आहे. राईट ऑफ. आता आहे म्हटल्यावर एक तास त्याच्यातच हे काय आहे म्हटल्यावर काय कसं झालं माहितीये का? आता तुम्ही पहिले लहान होता हो सगळे. डिसेंबरला तुम्ही ज्यावेळेस ऍडमिशन घेतलं त्यावेळेस तुम्ही जस्ट जन्म घेतला होता तुम्ही, आणि त्यावेळेस मग तुम्हाला गोंधळावं लागतं होतं आम्हाला. त्यामुळे मी थोडं हळूहळू चालत होतो. आता तुम्ही मोठे झालो, आम्ही वयस्कर झालो. आता येत्या 8 दिवसात आमचं संपणार आहे आयुष्य, आणि मग सेमिस्टर आमचं संपलं, पुढच्या सेमिस्टर पण आम्ही जन्म घेणार आहोत. मग त्यावेळेस तुम्हाला परत गोंधळलो. आता तुम्ही आम्हाला सांभाळून घेतलं पाहिजे. आता उलट होते, पहिल्या स्टार्टिंग पासून येईपर्यंत आम्ही तुम्हाला सांभाळून घेतोय. हा, अरे मी सब्जेक्ट बद्दल बोलतोय, तुम्ही वयाबद्दल बोलताय. असून द्या. वेक्टर, write down vector. A quantity which has both magnitude and direction. A quantity which has both magnitude and direction written as AB bar or just simply direction AB. AB bar or direction AB. म्हणजे जर नॉर्मल जर विचार करायला गेला, हा A झाला आणि हा पॉइंट B झाला आणि डायरेक्शन झाली. What this point is called as? What is this initial point? Very good. And what this point is called as? Terminal point. Means same concept as angle. Initial arm and terminal arm. Okay. So magnitude of vector. Right on ना? माझ्यावर लिहून घेतलं चालेल.
magnitude of a vector AB bar is written as magnitude of AB bar and is equal to magnitude ला दुसरंच काय म्हणतात is equal to magnitude म्हणजेच काय length okay is equal to the length of line segment is equal to length of line segment कुठली line segment आहे AB okay magnitude always positive quantity magnitude is always positive quantity का कारण आपण स्क्वेअर करतोय always positive quantity write down magnitude is always positive quantity चलायचं हे पण बंद पडेल माझं आमचं डेस्कटॉप आहे प्लग अँड प्ले Recording in progress. करा जॉइन just wait online participant just wait light problem है electricity problem है ओके झालं का ऍटलीस्ट प्रत्येक बेंचवर एक तरी पाहिजे दोन नका एक बेंच एका बेंचवर एक असं झालं दुसरं घेतो कशाला नेट वाया घालता आणि माझ्या आवाजाकडे लक्ष असू दे बघू तुम्ही तिकडे म्यूट करून ठेवा हा तर पहा मॅग्नेटिक ऑलवेज पॉझिटिव्ह magnitude is always positive quantity so
We take the example, suppose a bar is equal to 3i plus 3j plus no 3 no plus 3k. म्यूट करा रे, इथं वरती माईक असतो तो, तुम्हाला माहिती ना, काय शिकवायची गरज, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही तेच करताय घरी ऑनलाईन. तर इकडे गुंबलुंब व्हायचं. हा, सो वी फाइंड दॅट मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार. व्हॉट इज मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार? प्रत्येकाच्या याच्यावरती ऍटलीस्ट एक मोबाईल तरी आहे ना, ज्यांच्याकडे नसेल त्यांनी माझा घ्या. सो मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार, व्हेरी गुड. मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार is square root of, लेफ्ट जात चालतील, is square root of, magnitude of a bar काय आहे? Square root of, magnitude is always positive quantity. Magnitude of a bar is what? Square root of. ओके, नॉर्मली जर विचार करायला गेलं, तुमचा जो आर बार असतो काय असतो तो xi प्लस yj प्लस zk. मग तुम्हाला मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करणार? स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. सेम वे कॅल्क्युलेट 3 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर किती रे? 27 ना. 27 म्हणजेच किती? 3√3. 9 3 27, बरोबर ना. सिम्प्लिफाय, कारण की आपल्याला माहित नाही, वी डोंट नो तुमचा ऑप्शन कशामध्ये असेल. सो एक 9 कॉमन बाहेर पडेल, म्हणजे 3 बाहेर पडला, सो 3√3. So in this way you find a magnitude. Okay, so write down. In this way you find a magnitude. लेफ्ट झालं चालतील बरं का बाकीचे. लेफ्ट झालं चालतील म्हणजे इथं ऑनलाईन वाले सांगतो नाही तसं. लेक्चर कंटिन्यू आहे रे, लेफ्ट होऊ नका, नाही तर होता लेफ्ट. ऑफलाईन वाल्या बोललोय मी, फक्त लाईटचा प्रॉब्लेम देण्यामुळे डिक्लेअर झाले. चालेल का? Take the next. After the magnitude, what do you calculate? After the magnitude, what is calculate? Unit vector. So calculate unit vector. Write down unit vector. What is unit vector? A quantity which has magnitude is 1 is nothing but unit vector, right? A vector which has magnitude 1. A vector which has magnitude is 1 is called a unit vector. So what is the formula? So unit vector is equal to, suppose आपण एक term define करू u, it is denoted by u cap. It is denoted by what? U cap. U cap. U cap म्हणजे काय? Is equal to, yes, U cap equal to U bar divided by
mod of u bar किंवा इन शॉर्ट u bar divided by u म्हटलं जातं. u म्हणजे काय? what is the u? magnitude of u bar. Okay, so for that we take one example. Suppose a bar is equal to 2i plus 2j plus 3k. 2i plus 2j plus 3k किंवा minus 3k घेऊया. minus 3k. So what is the a cap? A cap is equal to what? What is the a cap? A cap is equal to what? Yes. A cap is equal to a bar divided by magnitude of a bar. So what is the a cap or a bar? Is 2i plus 2j minus 3k divided by square root of, job is either we write down direct or step by step, is 4 plus 4 plus 9. So what is the answer? A cap is equal to, yes, 1 upon 4 and 4 8 9 square root of 17 2i plus 2j minus 3k. In this way we have find unit vector. In this way we have find a unit vector. The next property of vector, what is the first property? Equality of vector. Write down. Equality of vector. When you say that two vectors are equal, when you say that two vectors are equal, when you say that two vectors are equal, it has same magnitude and direction. Okay, so two vector are said, two vector are said to be equal if they have same magnitude and direction. If they have same magnitude and direction. This is the first property. And secondly, we have see झाले का? हॅलो, Yes, वेक्टर sir. म्हणजे इन टर्म्स ऑफ आपण नोटेशन काय करतो रे? इन टर्म्स ऑफ आय जे के. जसं जर तुम्ही वरती जाताल त्या ठिकाणी आय जे के म्हणणार नाही, फक्त काय म्हणणार? ए बार, बी बार, सी बार, म्यू बार, नॅबला बार, एनी नोटेशन त्या पर्टिक्युलरली एखादं सर्किट असेल किंवा एखादे ऍपरेटस असेल, त्या ऍपरेटसला जे काय नोटेशन वापरतील त्या नोटेशन पद्धतीने घेतलं जातं. कन्सेप्ट सेम. ओके, सो वी गॉट द नेक्स्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. Scalar or dot product of vector. Let a bar and b bar be any two vector, then dot product
of two vector, dot product two vector is defined as yes, a bar dot b bar. Yes, any one? What is the formula? A bar dot b bar is equal to what? Okay, magnitude of a bar dot magnitude of b bar dot cos theta. In short, we write down this equal to what? A times b times cos theta. Okay, A means what? Magnitude of a bar, b means what? Magnitude of b bar. Where theta is angle between the two vector a bar and b bar, such that pathology value is always in between 0 to pi. Always in between what? 0 to pi. So what is the formula to find angle between two vector? Yes. So cos theta is equal to what? A bar dot b bar divided by AB. This is the formula. This is the formula. But dot product two vector is always scalar. Dot product two vector is always scalar. Cross product two vector is always vector. Dot product two vector is always scalar. So that is the first note. Dot product of two vector is always scalar. Okay. So here a bar dot b bar is scalar quantity. A bar dot b bar is scalar quantity. Therefore, it is known as scalar product. It is known as scalar product. This is the first note. Second note, जी की तुमचे familiar आहे, तुम्ही शिकलेला आहात. Cos theta is equal to 0. If cos theta is equal to 0, then this implies cos 90 is equal to 0. So what is the I dot I? What is the I dot I? I dot I, j dot j, and k dot k equal to 1. J dot j, k dot k is equal to 1. I dot j, I dot j, G. I dot j, I dot j, j dot k and k dot I हा असतो 0. डॉट प्रॉडक्ट मध्ये डॉट प्रॉडक्ट मध्ये I dot I, j dot j, k dot k is 1. Then I dot j, j dot k and k dot I is equal to काय असतो? Is equal to काय असतो? 0. Is equal to काय असतो? 0. तर त्याच्यानुसार जर मला एक वेक्टर घ्यायचा ठरला, चला a bar a1i plus a2j plus a3k and b bar is b1i plus b2j plus b3k. चला या दोघांचा प्रोडक्ट घ्यायचा ठरला, लिहू नका आता, इकडे पहा. या दोघांचा प्रोडक्ट घ्यायचा ठरला तर a bar डॉट b bar काय होईल? हा एक ब्रॅकेट होईल, बरोबर आहे. प्रत्येक वेळेस थोडं सिंपल करायचं का रे? तुमचा टर्म काय होणार आहे? a1 into b1 I dot I plus a1 into b2 I dot j so on असं प्रत्येकाचं जाईल. शेवटी काय येईल? a3 dot b3 k dot k असं प्रत्येकाचं सॉल्व करायचं का? कोण माहिती ना? I dot I काय असतो? 1. j dot j काय असतो?
1 आणि k डॉट k काय असणार आहे 1. मग तुमचा आन्सर काय असणार डॉट प्रॉडक्टचं a bar dot b bar is equal to what a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. Rest of part is 0. There is no need to write down na. So just we take the coefficient, multiplication of coefficient and we add. बरोबर ना पोझिशनचं मल्टिप्लिकेशन करायचं ऍड करायचं. We got the required answer. That is dot product of two vector. So that's why a1 b1 a2 b2 आणि a3 b3 is constant quantity. काहीतरी व्हॅल्यू असतील. That's why it is called as scalar product. That's why it is called as scalar product. Okay, right on. एक नोटीस आहे तुम्हाला सोमवारी सकाळी 9 वाजता लेक्चर घ्यायचं का सॉरी सोमवार म्हणतात बुधवारी उद्या सुट्टी आहे ना उद्या एन्जॉय करायची सुट्टी कशाला लेक्चर घेत नको लेक्चर उद्या बुधवारी सकाळी 9 वाजता चालतंय का ज्यांना पॉसिबल नसेल त्यांनी ऑनलाईन जॉईन व्हा ओके ज्यांना पॉसिबल नसेल त्यांनी ऑनलाईन जॉईन व्हा बाकीच्यांनी ऑफलाईन आलं तरी चालेल बुधवारी सकाळी 9 वाजता शार्प 9 वाजता लेक्चर होईल 9 ते 11 आपण लेक्चर घेऊया चालतंय ना हॅलो Yes, sir. हा हा बोला की हे काय ह्यांचं काय नाही ह्यांना असं गदा गदा हलवलं तरी हे बोलणार नाहीये बोलता काय जेवणच केलं नाही ह्याला जेवणच दिलं नाही मेस मध्ये काय अवघड आहे यांचं जायचं पुढे काय काय विधीचं झालं का ओके ऑनलाईन जायचं पुढे सो दिस इज द फर्स्ट नोट डॉट प्लॉट इज ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर सेकंड नोट cos theta is equal to 0 I dot I j dot j and k dot k is equal to 1 third note a bar is equal to a bar is equal to a bar is equal to this one b bar is equal to this one so dot product is a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 now fourth note dot product is always commutative म्हणजे काय डॉट प्रॉडक्ट इज ऑलवेज कम्युटेटिव्ह म्हणजे काय 2 गुणिले 3 करा किंवा 3 गुणिले 4 करा सॉरी 2 गुणिले 3 करा किंवा 3 गुणिले 2 करा आन्सर काय सेमच म्हणजे ए बार डॉट बी बार केलं काय आणि बी बार डॉट ए बार केलं काय आन्सर काय तर सेम येतंय देन नेक्स्ट फिफ्थ वन two vector a bar and b bar are perpendicular दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर कधी म्हणू शकतो आपण हे पण शिकलाय तुम्ही two vector are perpendicular to each other if two vector are perpendicular to each other if their dot product is always 0 so if a bar dot b bar is 0 जर डॉट प्रॉडक्ट जर 0 येत असेल तर म्हणू शकतो हे दोन वेक्टर एकमेकाला काय आहेत परपेंडिक्युलर आहे सिक्स नोट ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार त्याच वेक्टरला त्याच वेक्टरने मल्टिप्लाय करायचं आन्सर काय येणार ए स्क्वेअर म्हणजेच काय मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार ब्रॅकेट स्क्वेअर बरोबर ना मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार ब्रॅकेट square so this is a dot product now we see the cross product of two vector cross product of two vector cross product two vector चला
कोणी सांगू शकतं की मला ए बार क्रॉस बी बार काय येतं रे? तसं डॉट प्रॉडक्ट काय आलं? ए बी कॉस एन थीटा आलं ना. व्हॉट इज ए क्रॉस बी? ए बी साइन थीटा एवढंच का रे? इंटू एन कॅप, दॅट इज युनिट वेक्टर, इंटू डायरेक्शनचा जो वेक्टर आहे एन कॅप. ओके, मेजर नोट लिहू आपण सायमल्टेनियसली. चला वन बाय वन. फर्स्ट नोट, क्रॉस प्रोडक्ट is always vector. Second note, a bar cross a bar. चला a bar cross a bar काय येतंय? Third note, a bar cross b bar is equal to b bar cross a bar. What is the relation of these two vectors? A bar cross b bar is equal to b bar cross a bar. याचं रिलेशन का असतं? मायनस असतं. ओके, का ते असतं ते पण सांगतो तुम्हाला आता लगेच. फोर्थ नोट, साइन थीटा इज इक्वल टू 0. साइन थीटा इज इक्वल टू 0, that is sin 0 is equal to 0. Sin 0 is equal to 0. So I cross I cross I cross I cross I cross I, J cross J आणि K cross K का असतो? 0 असतो. एक्झॅक्टली अपोजिट. त्या ठिकाणी डॉट प्रॉडक्ट 1 असतो आणि या ठिकाणी क्रॉस प्रॉडक्ट काय असतो? 0 असतो. त्यानंतर I cross J राहिलेली टर्म, I cross J राहिलेली टर्म K किंवा J cross I मायनस K, बरोबर. J cross K I and K cross I J. क्रमाने चाललोय. I J K सिरीज कशी पा? I J J K आणि K I. मी डायरेक्ट उडी मारत नाही आपण, बरं का. उलट गेलं तर आन्सर फक्त मायनस मध्ये येते. आता मायनस काय येतं कोणी एक्सप्लेन करू शकतं का मला? मायनस काय येतं कोणी एक्सप्लेन करू शकतं का? बरं, हे राहिलं की ए क्रॉस ए का असतं? ए क्रॉस ए दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट. चला असून द्या मी सांगतो. हा, डोक्याला जास्त आपू नका हो. फिफ्थ वन 0 असतो काय? का आय क्रॉस आय 0 दिलं म्हणून ए क्रॉस ए 0 का? असं असतं काय? तसं नसतं. पहा आता, ए बार इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K. बी बार इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K. हे तुमचं चाललंय आतापर्यंत. हे 4 पेजेस झाले का आपले आतापर्यंत? बापरे, 4 पेजेस रिव्हिजन झाले आता. बरं, असून द्या. ए बार इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K. या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कसा काढतात? In terms of determinant. What is the property of determinant? In property of determinant, if any two row are same, the value of that determinant is 0. If I interchange any two row or any two column, interchange any two row or any two column, position of that position of that any row, then we take minus sign outside. That's why we take this minus sign. बरोबर आहे. ह्या तुमच्या प्रॉपर्टी तुम्ही शिकला होता. सो I J K, I च्या खाली I ची टर्म लिहायची. A1 आधी A ना, म्हणून A लिहितो. A2 A3, नंतर B घेतला म्हणून B1 B2 B3. and we know that how to find determinant. I into A2 B3 minus A3 B2 minus J times A1 B3 minus B1 A3 plus K times A1 B2 minus A2 B1. Okay, in this way we are calculating.
आता हे आतापर्यंत जेवढं काय घेतलंय त्याच्यावरती आपण काय घेऊया, एक्झाम्पल घेऊ, जेणेकरून तुम्हाला 1 मार्काला एमसीक्यू विचारू शकतात. एक्झाम्पल आहे. जायचं पुढे, जेवलं का? जेवलं ना? जायचं पुढं. किंगार, अरे बाबा मी रात्रभर झोपलो नाही, तरी तू झोपला आता कसं रे? रात्रभर जागा आहे तरी तुला झोप येते आता? माझी झोप तुला येते काय? That is the first example. If a bar is equal to 2i plus 2j plus k and b bar is equal to I minus j plus 2k, then find first काय करता, चला a cap b cap, युनिट वेक्टर ऑफ a युनिट वेक्टर ऑफ b. सेकंड a cap b cap काढल्यानंतर a डॉट b काढा. चला वेक्टर, दोन वेक्टरचा प्रोडक्ट काढ. थर्ड घेता अँगल बिटवीन a bar and b bar. and फोर्थ काय घेता, a क्रॉस b. करू शकतात का? अरे करू शकतात का? Yes, sir. ओके, स्टार्ट. रोल नंबर 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 6 आहे, 7 आहे, 8 आहे, 9 10 11 आहे, 12 absent आहे, 13 शिवकुमार, 14 लिहायचं कटाळा आहे का नाही का? कटाळा आहे तुम्हाला वाटतं, पेपरवरून तुम्हाला कळतं लय कटाळा दिसतंय. 15 16 17 18 19 आले, 20 रोल नंबर 20 21 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 25 रोल नंबर 25 26 27 27 27 27 47 नाही म्हणलो, 27 सर ऐश्वर्या असू द्या. 28 29 30 1 2 2 काय झालं, 32 कुठे जायचं नाही, 32 33 आहे, 4 आहे, 5 6 आहे, 7 आहे, 8 आहे, 9 39
39, 40. Yes, sir. सॉल्व करा डावरे. 41, 41, 42 आहे, 43, 44, 45, 46, 48, 48, 49 आहे, 50, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 58, 9, 60, 61, 2. चला ए कॅप आला तुमचा 1/3 काहीतरी, 1/3 काहीतरी. बी कॅप आला 1/√6 काहीतरी. ए डॉट डॉट आला 2, अँगल आला 3/√6. ओके. आणि क्रॉस प्रोडक्ट आला 5i - 3j - 4k. ओके, सॉल्व करूया आपण. a bar is equal to 2i plus 2j plus k. From that equation we calculate a cap. What is a cap? A bar divided by a. 2i plus 2j plus k divided by a. a म्हणजे काय? स्क्वेअर रूट ऑफ 4, 4 आणि 1. 4 आणि 4 8 आणि 1 9. स्क्वेअर रूट ऑफ 9 म्हणजे किती? 1/3 2i plus 2j plus k. b bar is equal to I minus j plus 2k. We calculate b cap. b bar divided by b. I minus j plus 2k. 1 4 is 1/√6 I minus j plus 2k. एखादं एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकता तुम्हाला ऑनलाईनला. सेकंड एक्झाम्पल dot a bar dot b bar. What is the a bar? 2i plus 2j plus k dot I minus j plus 2k. So a bar dot b bar is equal to dot product for the positions of product together. 2 into 1 plus 2 into -1 plus 1 into -2. What is the position product? 2 minus 2 minus 2 plus है क्या? Plus. Printing mistake. So answer is a bar dot b bar is equal to what? 2. Then next third one. Angle between two vector cos theta is equal to what is formula? Cos theta is equal to a bar dot b bar divided by a into b. A bar dot b bar calculate केला ना आपण. What is the a bar dot b bar? 2. Magnitude of a calculate केला. What is magnitude of a? Magnitude of a 3. आत्ताच calculate केला इथं. आणि magnitude of b bar पण calculate केला. What is the magnitude of b bar? √6. So what is the answer? Theta is equal to cos inverse of 2 by 3 times √6. We got the angle. Now what is the next job? Fourth one. What is the fourth one? A bar cross b bar. What is the formula for a bar cross b bar? Is I j k. Then 2 2 1 1 minus 1 2. Now just take the cross product. Determinant 4 plus 1 minus j times 4 minus 1 plus k times
-2 -2, 5i -3j -4k. This is your क्रॉस प्रोडक्ट. आता तुम्हाला पर्टिक्युलरली फंक्शन दिलं जाईल. आता हे सगळं रिव्हिजन होती, म्हणजे गेले 1 तास मी जे काय बोलत होतो ते सगळं काय होतं, रिव्हिजन. हे तुमचं झालेलं आहे. आता आपण जे स्टार्ट करणार तो आपला ऍक्च्युअल सिलेबस वेक्टर डिफरन्शिएशन. होप सो अंडरस्टँड झालं असेल. शिवकुमार झालं अंडरस्टँड केलं ना? परपेंडिक्युलर का पॅरलल? म्हणजे अरे असं गेलं का असं गेलं हे विचारतो रे. काय अवघड आहे बाबा. बाळांनो लिहायची प्रॅक्टिस करा बरं का. खूप अवघड आहे तुमचं लिहायचं. खूप कंटाळा येतोय तुम्हाला लिहायचं, बरोबर ना? अवघड आहे रे, अवघड आहे. चला पुढचा एक एक्झाम्पल जर तुम्हाला होमवर्कला देऊ का. ए बार इज इक्वल टू आय प्लस जे मायनस के. बी बार इज इक्वल टू 3i plus 3j minus k. Okay, find a cap b cap, find a bar dot b bar, find angle and a cross the cross product. Okay, take 5 minutes break. We continue. Okay, take 5 minutes break. Everyone take 5 minutes break. आता वाजले 3:20 म्हणजे 21 मिनिटं. 3:26 मी स्टार्ट करेल बरं का. चला 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. This vector differentiation, that is actual topic. Actual topic. इथून मागे काय होतं, आतापर्यंत आपलं काय होतं, रिव्हिजन होती. ओके, पण याच्यावरती एखादं एक्झाम्पल पडेल, अँगल बिटवीन द टू वेक्टर. ओके, सो वी स्टार्ट द वेक्टर डिफरन्शिएशन. व्हाट इज वेक्टर डिफरन्शिएशन? यस, व्हाट इज वेक्टर डिफरन्शिएशन? वेक्टर डिफरन्शिएशन, यस. वेक्टर डिफरन्शिएशन नॉर्मल डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएशन लिहून काढणार आपण इथे. लेट आर बार बी पोझिशन वेक्टर, then dr bar by dt, then dr bar by dt is equal to limit delta t tends to 0, f bar of t plus delta t minus f bar of t divided by delta t, divided by what? Delta t. It's called vector derivative. It's called vector derivative of r bar with respect to t. With respect to t. This is a definition actually. जी की आपण 12ला डेरिव्हेटिव्ह डेफिनेशन शिकलेलं. सेम कन्सेप्ट इज सेम, रूल इज सेम फॉर अ डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह घेतो म्हणजे नेमकी काय करतो आपण, काय काम करतो जॉमेट्रिकली. चला सिंगल डेरिव्हेटिव्ह, सिंगल इंटिग्रेशन, डबल इंटिग्रेशन आणि ट्रिपल इंटिग्रेशन. जॉमेट्रिकल मी मला वाटतं ऍप्लिकेशन मध्ये सांगितलं होतं. सिंगल डेरिव्हेटिव्ह काढतो म्हणजे नेमकी काय करतो आपण, सिंगल डेरिव्हेटिव्ह काढतो म्हणजे नेमकी काय करतो.
टँजंट काढतो. डेरिव्हेटिव्ह काढतो म्हणजे काय काढतो? टँजंट काढतो. ओके, सो राइट डाउन जॉमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dr bar by dt. Geometrical meaning of dr bar by dt. Derivative dr bar by dt represent vector tangent to the curve. Vector tangent to the curve. बोला. नाही तेवढंच जेवढं टाकलं ना तेवढं चालेल, चेक करून बाकी चेक करायचं. हो चालतं, सांग सर तेवढं चालेल. Okay, so dr bar by dt is also called as, yes, anybody? Dr bar by dt is also called as dr bar by dt is also called as velocity vector. Is also called as what? V bar, velocity vector. आणि याचा सेकंड डेरिव्हेटिव्हला काय म्हणतात रे? एक्सेलरेशन. d2 r bar by dt square is called as acceleration. नोट डाउन करून घ्या, कोणाला तरी एकाला व्हेलॉसिटी आणि एक्सेलरेशन काढायला विचारलं जाऊ शकतं. ओके, इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? acceleration. Is called as acceleration vector. Okay. आता आपण नॉर्मली जर मी आर बार कन्सिडर केला, सपोज consider position vector r bar is equal to काय? xi plus yj plus zk. So what is dr bar by dt? Derivative dr bar by dt. Yes, x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? पहा आता नॉर्मली डेरिव्हेटिव्ह घेताना काय घेणार? नॉर्मली पहा d by dt of each and every term. r bar म्हणजे काय? xi yj आणि zk. म्हणजे कसं घेणार तुम्ही? प्रत्येक टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार. बाय युजिंग द प्रॉपर्टी d by dt of u plus v ना, is du by dt plus dv by dt. Same property we apply here, dx by dt I plus dy by dt j plus dz by dt k. So this is called as velocity vector. Similarly, d2 r bar by dt square. What is d2 r bar by dt square is what? d2x by dt square I plus d2 y by dt square j plus d2 z by dt square k. Okay, this is nothing but we have find a derivative.
Okay, now we see the some result of this derivative. Now we see some result of this derivative. Derivative of a plus b. A plus b जागा इथं काय नाही फक्त आपण u आणि v. What derivative of u bar plus v bar is du bar plus dv bar. Okay, same property आहे आपला. झालंय पुढे जायचं. हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we go to the next one. So result. D by dt of first result. D by dt of u bar plus v bar. What is the result? Du bar by dt plus dv bar by dt, and d by dt of u bar minus v bar. What is the result we got? U bar minus v bar is same du bar by dt minus dv bar by dt. Second result, d by dt of phi into u bar, phi into u bar. Suppose phi is any scalar, phi is any scalar, a scalar quantity. So using u into v rule, काय करणार आहे? d phi by dt into u bar plus phi into du bar by dt. Depending, suppose phi जर constant असेल तर आपण काय करतो त्याला? phi जर constant असेल त्याला काय करतो आपण? बाहेर घेतो. पण फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ टी असेल तर वी डोंट नो ना. फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ टी असेल, सपोज जो phi जर constant असेल ह्यामध्ये, तर ऑब्वियसली त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 0 येणार ना. जर phi ची जर व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ x y z असेल तर डेरिव्हेटिव्ह पण काय येणार? 0 येणार आहे. देन नेक्स्ट, d by dt of u bar dot v bar is u bar into dv bar by dt plus v bar into du bar by dt. We know that dot product is commutative. We can write down like this, or dv bar by dt dot u bar. अशा प्रकारचं पण तुम्हाला आन्सर कदाचित तिथे भेटेल. So d by dt of u bar cross v bar, cross for these two vector. Now carefully take the product of these two vector. So u bar cross dv bar by dt plus पहिल्यांदा du bar by dt cross v bar. यासारखं लिहू शकत नाही. ह्याला तुम्ही कसं पण लिहा, काही फरक पडत नाही. हे असं जरी लिहिलं तरी वन ऑफ द सेम, कारण की dot product is commutative. It obeys the commutative law. पण क्रॉस प्रोडक्ट commutative law obey करत नाही. Then fifth one, dot product the three vector. Suppose a bar, b bar, dot c bar. So d a bar by dt into b bar dot c bar plus b bar dot, sorry, a bar dot na, a bar dot dv bar by dt into c bar plus a bar dot b bar into dc bar by dt. dc bar by dt. This is the important result. So we solve some few example depending on the vector differentiation, and we also see MCQ on this vector differentiation. Then we stop here. Okay, within 20 to 25 minutes, next 25 to 30 minutes, we end this vector differentiation. Then we stop here. Okay, so write the example. We start with one by one.
झालंय का? एंड दिस वेक्टर डिफरन्शिएशन बेसिक कन्सेप्ट. याच्यामध्ये आणखी पुढे आहे ग्रेडियंट डॉट फॉर द टू वेक्टर, त्याच्या पुढे आहे डायव्हर्जन्स, त्याच्या पुढे आहे कर्ल आणि शेवटी आहे डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्ह आधी घेऊ. काय याच्यानंतर काय? डायव्हर्जन्स, सॉरी ग्रेडियंट, नंतर डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह, नंतर डायव्हर्जन्स, कर्ल आणि मग शेवटी इरोटेशनल सोलनॉइड वेक्टर फील्ड आणि शेवटी टँजेन्शियल आणि नॉर्मल कॉम्पोनंट, जे की तुम्हाला मेकॅनिक्स मध्ये आहे का? टँजेन्शियल सेंट्रल ऑर्बिट वगैरे आहे का? लॉज ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट वगैरे नाही काय? असू द्या, आपण घेऊया ते. झालंय का? हॅलो, हो झालंय काय? Yes, sir. हा Yes, बोला की उठा, जागे व्हा, शेवटचा वेळ राहिली, उठा जागे व्हा, शेवटची 20 मिनिट राहिले. चला, राइट ऑन द एक्झाम्पल फर्स्ट. R bar is equal to A bar sin t plus B bar cos t, where A bar and B bar is constant. मी लिहित नाही तिथे. Then find first dr bar by dt and second d2 r bar by dt square. म्हणजे थोडक्यात काय फाइंड करायचं रे? वेलोसिटी अँड ऍक्सलरेशन. थोडक्यात काय फाइंड करायचं? वेलोसिटी अँड ऍक्सलरेशन फाइंड करायचं. ओके, व्हेरी गुड. सोल्युशन पहा. आर बार तुम्हाला काय दिलाय रे? ए बार साइन टी प्लस बी बार कॉस टी. ओके, सो व्हाट इज डी आर बार बाय डी टी? वी जस्ट टेक द नॉर्मल डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डी टी ऑफ. आता तुम्ही म्हणता या ठिकाणी वेक्टर कुठे आले हो सर? साइन टी प्लस बी बार कॉस टी. डोंट वरी. ओके, म्हटलं सर ए बार आणि बी बार म्हणजेच काय? आय एन जे ना. ए बार आणि बी बार म्हणजेच काय? आय एन जे. नोटेशन फक्त बदल केलाय. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह? साइन टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय हो? कॉस टी ए बार मायनस साइन टी बी बार. दिस इज युअर डी बार, सॉरी डी आर बार बाय डी टी. व्हॉट इज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह? डी टू आर बार बाय डी टी स्क्वेअर मायनस साइन टी ए बार मायनस कॉस टी टी बार. कधी तुम्हाला असं विचारलं जातं पहा, फाइंड डी टू आर बार बाय डी टी स्क्वेअर ऍट टी इज इक्वल टू 0. ऍट किती? टी इज इक्वल टू 0. मग तुम्ही इथं टी इक्वल टू 0 टाका. व्हॉट इज व्हॅल्यू? साइन 0 ए बार मायनस कॉस 0 बी बार. व्हॉट इज कॉस 0? 1. So what is the value? Minus b bar. So this is nothing but in this way you find a dr bar by dt and d2 r bar by dt square. आता मी या ठिकाणी a बार आणि b बार च्या जागेवर फक्त i आणि j घेतोय. काय फरक पडतोय? वन ऑफ द सेमच ना. नोटेशन फक्त त्यांनी बदललंय, बाकी काहीच बदललं नाहीये. राइट ऑन. Second example, if r bar is equal to t square I plus tj minus 2t cube k, then find r bar cross dr bar by dt at t is equal to 1. R bar cross dr bar by dt at t equal to 1. At t equal to 1. Okay.
तर पहा सोल्युशन. तर आधी काय काय स्टेप बाय स्टेप जाऊ. आधी काय कॅल्क्युलेट करणार. आर बार ऑलरेडी दिलेलंच आहे, कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये. काय कॅल्क्युलेट करणार. डी आर बार बाय dt. ओके गुड. डी आर बार बाय dt. त्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करणार. दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट किंवा किंवा आर बार ऍट टी इक्वल टू 1 टाकलं चालतं आणि डी आर बार बाय dt ऍट टी इक्वल टू 1 टाकलं चालतं. पण ते शेवटी टाकू वाटतं सर. पूर्ण क्रॉस प्रोडक्ट घेतल्यानंतर काढू. ओके सो वी गो टू द स्टेप बाय स्टेप. सो आर बार इज इक्वल टू व्हॉट. टी स्क्वेअर आय प्लस टी जे मायनस 2t क्यूब के. सो डी आर बार बाय dt 2ti प्लस j मायनस 6t स्क्वेअर के. पहा प्रत्येक टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी. हा मी तर डायरेक्टली केलंय, लेत नाहीये. आता पुढचा जॉब काय आहे. आर बार क्रॉस डी आर बार बाय dt. कसं कॅल्क्युलेट केला तर क्रॉस प्रोडक्ट बाय युजिंग द डिटर्मिनंट आय जे के. व्हॉट इज आय जे के. टी स्क्वेअर टी मायनस 2t क्यूब. त्यानंतर इथं 2t 1 मायनस 6t स्क्वेअर. इथं t इज इक्वल टू 1 टाकलं तरी चालेल बरं का. कॅल्क्युलेशन सोपं जाईल. कॅल्क्युलेशन सोपं जाईल बरं का. t इज इक्वल टू 1 टाकलं तर. सो आर बार क्रॉस डी आर बार बाय dt ऍट t इज इक्वल टू 1 टाका. कॅल्क्युलेशन आपल्याला सोपे जातील का. डिटरमिनंट आपल्याला काढायचं आहे. आय जे के गावातले लोक येणार नाही काढायला. 1 1 मायनस 2 2 1 मायनस 6. आता एकदम इझी जातं कॅल्क्युलेट करायला. सो व्हॉट इज द आन्सर. व्हॉट इज द आन्सर. I equal to minus 6 plus 2 minus j equal to minus 6 plus 4 and plus k equal to 1 minus 2. Just simplify. We got that r bar cross dr bar by dt at t is equal to 1. What is the answer. Minus 4i plus 2j minus k. We got the answer. Clear. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. हा. Sir. अरे कोणी एवढं हळू बोलणार आहे. झोपलाय काय तिकडं. पुढे पुढे जायचं. हॅलो जायचं पुढे. Yes, sir. ओके पुढे पहा. थर्ड वन. फाइंड अँगल बिटवीन. राइट ऑन थर्ड एक्झाम्पल. फाइंड अँगल बिटवीन. Find angle between the tangent. Find angle between the tangent to the curve right on the curve x equal to
to the curve x equal to t, y equal to t square, z equal to t cube at t is equal to 1 and t is equal to -1. पाहता. Find angle between the tangent. Tangent म्हणजेच काय रे? dr bar by dt. dr bar by dt म्हणजेच काय? Velocity. Velocity at t is equal to 1 काढा, velocity at t is equal to -1 काढा आणि angle चा formula वापरा. We got the answer. So see here, let r bar is equal to xi plus yj plus zk. हे पण एक्झाम्पल, ह्या प्रकारचं एक्झाम्पल तुम्हाला फिक्स विचारणार आहे ऑनलाईन एक्झामला. ओके, सो वी कॅल्क्युलेट फर्स्ट ऑफ ऑल r bar. What is the x? ti y t square j z t cube k. So we calculate first of all dr bar by dt. What dr bar by dt? I plus 2tj plus 3t square k. Now we calculate v1, velocity v1 is dr bar by dt. First vector काय? At t is equal to 1. ज्या ठिकाणी t आहे त्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करा. काय भेटलं? I plus 2j plus 3k. पुढचं v2 bar dr bar by dt at t is equal to -1. Yes, Shivkumar, what is the answer? T is equal to -1. हाँ, आंसर काय तुला विचारलंय? Yes, t is equal to -1 टाका. What do you get? -I plus j minus k. ओके, नाही रे, कुठं टाकलं मी? हा, तेच विचारलं, कुठं टाकलं मी? I minus 2j plus 3k. चला, सगळं भेटलं. आता cos theta काढा. What is the angle between the tangent? v1 bar dot v2 bar divided by v1 v2. What is v1 bar? I plus 2j plus 3k. Then I minus 2j plus 3k divided by v1. What is v1? What is v1? Magnitude of v1 1 4 9 14 चे 13 सारखं. Square root of 1 4 9. Very good. What is the answer? वरचा क्रॉस डॉट product. Yes, 1 minus 4 plus 6 divided by square root of 14, square root of 14. What do you get the answer? हाँ, 1 4 3 आहे काय? हाँ, 9. आणखीन काय चुकलंय? एवढंच ना? 9 1 10 6 बाय 14, बरोबर ना? 6 बाय 14, 6 बाय 14 म्हणजेच काय रे? 3 चे 7. So what is the theta equal to? Cos inverse of 3 by 7. This is your angle. आणि हे तुम्हाला ऑप्शन असेल. Theta equal to cos inverse of 3 by 7. We got the answer. ओके, काढू शकतात. पहा, ऑफलाईन जर असतं तर 3 मार्काला विचारलं असतं, ऑनलाईन असल्यामुळे 1 मार्काला विचारलंय, बरं का? Right on. Similarly, solve the next example, fourth one, for your hard work. Just a bit.
बुधवारी किती वाजता भेटायचं? 9 वाजता. पहा, 5वं एक्झाम्पल आहे, तर नॉर्मल अँगल काढायचा आहे, नाहीतर डेरिव्हेटिव्ह घेत बसतात बरं का. झालंय? एक्झाम्पल लिहा व्यवस्थित. Still 4 minutes are remaining. With your permission, we extend 2 or 3 minutes. Huh? झालंय का? हॅलो, ऑनलाईन. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑनलाईन पार्टिसिपेंट. हॅलो. Done, sir. Okay. Yes, sir. Just share the screen. Okay. See. Just see. The unit tangent vector to the curve x equal to t, y equal to t square, z equal to t cube at t equal to 1. Unit tangent vector काढायचं म्हणजे काय काढायचं रे? युनिट टँजेंट वेक्टर काढायचं म्हणजे काय काढायचंय? dr bar by dt. So what is the r bar? First of all, ti t square j plus t cube k. प्लीज कृपा करून ह्यामध्ये t equal to 1 टाकू नका, डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर टाका बरं का, त्याचा आन्सर तुमचं नेहमी 0 येईल. dr bar by dt, what is derivative? I plus 2j plus 3t square k. हा झाला तुमचा आर बार म्हणजे व्हेलॉसिटी. पण तुम्हाला काय विचारलं? व्ही बार ऍट टी इज इक्वल टू 1, आय प्लस 2j प्लस 3k. पण तुम्हाला विचारलं त्याचा युनिट काढायचा. युनिट टँजेंट म्हणजे काय? याचा परत मॅग्निट्यूड काढा. व्हॉट इज मॅग्निट्यूड? पहिल्यांदा हे कुठे आहे ते चेक करा. आय प्लस 2j प्लस 3k कुठे? या ए मध्ये, बाकी कुठेच नाही. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, वाटलं सो युनिट मॅग्निट्यूड काढायचं. युनिट मॅग्निट्यूड काय येणार? यस, 1 4 9 14. ओके, सगळीकडे 14 येते. पुढे युनिट टँजेंट वेक्टर पुढे काय करणार तुम्ही? dr बार बाय dt काढणार. सेम काढणार dr बार बाय dt. चला, dr बार बाय dt काढलं. इथं 2t येणार, इथे येणार 4 आणि इथे येणार काय? 60 मायनस 6. जेव्हा t इक्वल टू 1 टाकला, इथे 2 येणार, इथे 4 येणार आणि इथे काय येणार? 0 येणार आहे. म्हणजे आन्सर काय? 2i प्लस 4j. काहीतरी चुकतंय रे. ओके, पाहूया आपण. प्लस 0k डिवाइडेड बाय, टेक द मॅग्निट्यूड. व्हॉट इज मॅग्निट्यूड? 4 अधिक 16, 16 आणि 4 20. ओके, 20 आलाय काय? आय प्लस 2j. बाय आन्सर नाही, त्यामुळे आपलं मॉडिफाय करावं लागेल. 20 म्हणजे किती रे? 4 पंचे 20 ना. 4 बाहेर पडला म्हणजे किती बाहेर पडतोय? 2 बाहेर पडतोय. म्हणजे काय? 2 2 गेले, राहिलं काय? स्क्वेअर रूट ऑफ 5. आन्सर सी इज करेक्ट वन. ओके, मॉडिफाय आन्सर दिसतं. ओके, पुढे थर्ड वन. ओके, 4 5 6 फक्त, ती आणखी 2च राहिले. डोंट वरी, चौथं तर नाहीच आहे. चौथांगी मी शिकवलंच. काय झालं रे? तिसरं, the velocity of particle moving along the curve x equal to something, y equal to something, z equal to t. आधी व्हेलॉसिटी काढून घेऊ. चला, व्हेलॉसिटी काय आहे? व्हेलॉसिटी काय आहे? यस, याचा डेरिव्हेटिव्ह 6 cos 3t i बरोबर आहे. याचा डेरिव्हेटिव्ह -6 sin 3t
जे याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस 8k, बरोबर आहे. आता तुम्हाला विचारले ऍट एनी टाइम टी, इनिशियली कुठला टाइम घेऊ आपण, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 घेऊ. चला टी इक्वल टू 0 घेतला, सो व्ही बार ऍट टी इज इक्वल टू 0. काय ते आन्सर, टी इक्वल टू 0 कॉस 0 0 कॉस 0 1 ना, 6i साइन 0 0 आणि 8k. चला याचं तुम्हाला विचारलं व्हेलॉसिटी ऍट अ पार्टिकल, पण व्हेलॉसिटी कशी असते हो आपली, नेहमी इन टर्म्स ऑफ काय असते, स्केलर क्वांटिटी. ती कुठली आली, वेक्टर. नाही तर काय काढलं लागेल आपल्याला, मॅग्निट्यूड काढलं लागेल. सो व्हॉट इज मॅग्निट्यूड ऑफ व्ही बार, दॅट इज व्हेलॉसिटी ना. व्हॉट इज मॅग्निट्यूड ऑफ व्ही बार, स्क्वेअर रूट ऑफ 36 प्लस 0 प्लस 64, 64 आणि 36 100, 100 चा स्क्वेअर रूट 10. आहे का कुठं ऑप्शन, डी इज द ऑप्शन, डी इज द ऑप्शन. ओके, पुढचं ऑप्शन एक्झाम्पल, इफ वी u bar is equal to 40 cube plus t square j minus 60 square, u bar dot v bar घेऊ शकतात का रे, या दोघांचा डॉट प्रॉडक्ट घेऊ शकतात का, बट डॉट प्रॉडक्ट दिस टू वेक्टर, u bar dot v bar, पोझिशनचा प्रॉडक्ट घ्यायचा. काय पोझिशनचा प्रॉडक्ट काय रे, पोझिशनचा प्रॉडक्ट काय, 12 t raised to 4i, त्यानंतर काय 2t cube j आणि प्लस 0k, कारण इथे के नाही ना, याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या आता, डी बाय डी टी ऑफ याचा डेरिव्हेटिव्ह, व्हॉट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस टर्म, 48 टी क्यूब आय 6 टी स्क्वेअर के सॉरी जे, आणि ह्याच्यानंतर व्हॅल्यू टाका टी इक्वल टू 1, 48 अधिक 6 किती 54. सेम 5 नंबरचं डी आर बार बाय डी टी कॅल्क्युलेट करू शकतात, आणि 6 नंबरचं d2 r bar dr bar by dt minus 2r कॅल्क्युलेट करू शकतात. ओके, 7 नंबरचा आपल्याला बुधवारी होईल. सांगितल्या पद्धतीने 2 मिनिटं एक्स्ट्रा घेतले, सॉरी फॉर दॅट. सो स्टॉप हिअर. थँक यू फॉर कनेक्टिंग अस. थँक यू व्हेरी मच.